Okay, welcome again sa static of rigid bodies. So, next topic after force vector will be addition of system of coplanar forces. Okay, so tapos na tayo sa graphical representation. Medyo mahirap yan, di ba? Hindi naman mahirap, matrabaho lang, magdodrawing ka pa. So, itong topic natin is, it's now purely analytical. Okay, so yung addition of system of coplanar forces, meaning, when a force is resolved into two components. So, isang force lang siya, no? Tapos, gagawin mo siyang component X and component Y. Hindi ako makapag-drawing dito. Anyway, explain ko sa inyo later kapag may sample problem na. Ang pinaka-idea lang dito, may force ka, hindi siya directly X sa Y axis. I-convert mo siya or lalagyan mo siya ng component X at component Y. Okay? The components are then called rectangular components. Okay, so ang tawag ngayon doon is rectangular components. Kasi it will form a shape of a rectangle actually. So for analytical work, so tapos na tayo sa graphical, combination of graphical and analytical, in sine law, cosine law. Now, we now proceed to this one, no? For analytical work, we can represent this component in one of two ways. So there are two ways in solving this. One is using either scalar or Cartesian vector notation. Kung ako tatanungin, sa civil engineering, static of rigid bodies, tayo, no? Mas pabor sa atin ang scalar rather than Cartesian vector notation. Pero may advantage kasi ang Cartesian vector notation pagdating na sa 3 dimension. Pero pag 2 dimension, x and y axis only, then scalar would be a better way rather than Cartesian. Okay? Medyo latter part na yung 3 dimension eh. Yung mga space thrust, no? So for now, I would like to show you this one of these two ways in solving addition of system of coplanar forces. All right. So, let's start first with scalar notation. Okay? Mas madali kasi ito. Now, ito yung sinasabi ko kanina. So, meron kang force, F, here. Okay? Now, you will put this into a rectangular, yung sinabi kanina, this one, rectangular component. So, magiging itong force ito, it will look like a shape of a rectangle actually, no? So, meron akong force, F1 or F2, whatever. So, I'll call this F force, having an angle of theta with respect to x. Then, meron akong component x, which denotes or represents f sub x and f sub y. Okay? So, regardless of its length, hindi na natin kailangan yan, hindi na kailangan yan in actual dimension, no? Okay? In actual magnitude, hindi na. So, if we would like to determine the x component here, trigonometric function lang gagawin natin. So, dito, yung f of x will simply be f times cosine theta. Kasi di ba cosine is adjacent, ito, sa angle divided by the hypotenuse. Ganun din ang f sub y. F sub y now, lipat lang natin dito, will now be f times sine theta. Kasi this one is sine is opposite over adjacent. Okay? So, yun ang scalar. Sometimes, the problem doesn't give you an angle or degree. Sometimes here, in figure B, 1.5B, it is a form of a slope, no? So, meron tayong F, force F, component F sub X, component F sub Y, and then meron tayong small triangle dito, no? Parang ito yung malaking F. Tapos, yung slope will be, yung F is equivalent to C, tapos Fy will be
ang tawag dito, parang ratio and proportion, no? Is in ratio with B, Fy is in ratio with B, yung Fx is in ratio of A. So, kung titignan nyo itong computation na to, kung kailangan mo yung f of x, so f of x divided by f, ratio and proportion, ito yung f of x, ito yung f. So, ano yung slope naman ng isa? Ito yung representation ng f of x, diba? Ito naman yung f. So, it's a over c. So, ganun lang. So, it's either ratio and proportion, this one B, or similar triangle, actually, pwede rin yun. Or, ito naman, representation of using an angle. Okay, you don't need to memorize this kasi alam na natin to, matagal na. Okay? So, yun yung scalar. Mas madali ito, no? Ngayon, ano naman yung Cartesian vector notation? Para din siyang, ano yung sinabi ko kanina? Similar triangle, no? Ngayon, yung force, ito pa rin. F of x still the same, f of y still the same. Kaya lang, ang nabago, meron na tayong tinatawag ng 1 unit. Okay? So, 1 unit sa x will be represents as I, and 1 unit f sub y will represent as j. So, ngayon, ang equation ngayon dito, in total f, will break down into two components, f of x plus f of y. Parang yung dati nating, di ba? So, f1 plus f2 will be fr. So, parang ganun din. Pero, magkaiba to ha. So, ngayon, ang Cartesian vector notation is this one. Yung f is equal to 1 unit I times f of x plus 1 unit j times f sub y. Okay? So, yung I and j, it represents the x and y axis. Mas madali parang a fancy way of doing scalar. Nakakainis pero effective to pagdating sa 3 dimension actually. Okay? Mas mapapabilis ang buhay din natin pagdating sa 3 dimensions. Paano pag naging 3? So, di ba may x, may y, may z axis. Yung z naman, dadagdagan mo lang ng plus f sub z times k. Diba? I, j, k. Okay? So, later na yun. Dito muna tayo sa coplanar. Ibig sabihin, isang plane lang, x and y plane. Kaya tinawag siya na coplanar. Okay? Hindi dahil apelido yung ko, ha? Coplanar. Corny. Okay. Tapos na pala. So, sample problem tayo. Okay, so the best way to explain yung addition, vectors ng coplanar forces is to give you an example. Okay, simple muna tayo. So, aalamin natin yung determine the magnitude and direction of the resultant force. So, again, parang katulad din before, kaya lang walang drawing na to, no? Wala na tayong triangular law, wala na tayong ang tawag doon, graphical computation. So, still, we will try to find or try to determine the magnitude and direction of the resultant of the force. Okay? So, let's try to solve, di ba dalawa yung sinabi natin kanina? Scalar and, ano yung isa? Vector notation, Cartesian vector notation, no? So, let's start first with yung, yung mas, para sa akin, no, mas madali. So, solution, using, ano muna tayo? Ito scalar muna tayo. Scalar notation. Okay. Now, ang scalar notation, naalala nyo yung i-breakdown lang natin into two parts. So, part 1 will be yung x component. Okay, so muna, x component muna tayo. Lahat ng x rectangular form. Okay, so meaning summation of forces x-axis. So, lahat ng pakanan, positive. So, unahin natin to.
Okay? Unahin natin to. F1. Ano yung x component niya ito? That will be, pakita mo natin, f sub 1 times, ano yan? Cosine 30 degrees. Okay? Positive kasi pakanan. Ano nga pala tayo? So, dito naman, pakaliwa, so negative. Okay? So, negative. Di ba may quadrant-quadrant tayo? So, second quadrant siya napunta, negative. So, this will be f sub 2. Ano ngayon siya? Ito yung x component niya, no? Cosine, sine naman. So, sine 45 degrees. So, ano yung F1? 600. Cosine 30. Computin nyo na kaya para habang tinatype natin, o tinatype ko, o sinusulat ko, may parehas na tayong sagot. So, yung answer is now equal to positive 236.8 Newton. Okay? Ang gusto kong final answer, hindi ganyan. Ang gusto ko, since scalar tayo, it will be 236.8 vector nga yan, di ba? So, meron akong magnitude. Anong direction? The right. Okay? So, ito yung answer natin. Pa tayo tapos, ha? X component pa lang yan. Okay? Now, yung Y component sa scalar, dito na ako magsusulat. Summation of forces, Y naman. Equal to, lahat pataas, positive. Okay? So, F1, 600. Diniretso ko na, F1 is 600. It will now be sine 30 degrees. Bakit? Ito yung angle eh. So, opposite, diba? Tapos, plus. F2, ito, pataas. So, positive din. 400. Ano naman to? Andito yung angle. So, cosine 45 degrees. So, ano yung answer? So, positive din to, no? Positive. And the answer is 582.8 Newton. Again, ang gusto kong final answer is 582.8 Newton para mas clear yung sagot. Okay? So, ito yung answer sa scalar. Okay. Pero, ang tinatanong is yung resultant magnitude. So, parang Pythagorean theorem lang yan. So, ang final answer natin sa magnitude will be what? I-drawing na natin muna to, no? So, anong quadrant siya? Positive x, positive y. So, nasa tayo ng ganito. Yan. So, sug lang natin. Ito ang kailangan natin, no? Lakayan natin. Yan. So, nasa quadrant siya na yan. So, 236.8. So, ito yung f of x na 236.8. Ito yung f of y. Positive na 500. So, ano yung, ano yan? Ito. Tapos, kunin ko to. So, ito yung kanyang resultant. So, yun yung parang rectangular representation, di ba? So, ito yung ano na, f of r. Tapos, mamaya kasi tatanungin din, ano yung direction. Okay? So, ano yung f of r? So, parang Pythagorean theorem lang. So, ito, f of x given as 200. Dito naman yung y, parang head and tail again, 500.
So, yung f of r will be equal to the square root of 236.8 squared plus 582.8 squared. Diba? Ang akin mas gusto ko yung ganito. Wala na tayo. Hindi na ako halos nag-drawing. Hindi ko na kinuha yung mga triangle, angle. Kinuha yung resultant. Mas mabilis to. I hope you agree, no? The answer is 692. Anong unit nga to? Newton. Okay? So, ito yung magnitude. Wala pa yung direction. So, kailangan natin, pag vector, kailangan ng magnitude and the direction. So, ano yung direction? Ito. Ano ba to? Di ba adjacent, tsaka, ano to? Opposite. So, tangent, di ba? So, pag tangent, theta, so katoa. Opposite is Fy over f of x. Diba? Tangent, so toa, opposite over adjacent. Okay, so Fy is 582.8 divided by, asan na? 236.8. So, inverse tangent. Ang sagot ay 67.9 degrees. So, ayan. So, the final answer is this one. So, the final answer is, the magnitude is 692 at first quadrant, having theta of 67.9. So, lagay na rin natin dito kung medyo mahigpit yung professor nyo. Lagay natin first quadrant. Ito, theta with respect to x axis. Lagay ko na lang din, pero may drawing na naman din dyan eh. Okay, pero para safe, baka yung prof nyo ayaw ng ganyan, at least ito, kompleto, recados, malinaw na malinaw. Okay? Scalar lang yan, no? Scalar notation. It's using scalar. So, it's very straightforward. Kunin mo lang yung component lahat ng x. So, x component ng F1, x component ng F2. Then, pag positive, it means going to the right. Pag negative, going to the left. Diba? Using yung quadrant. Kunin mo naman yung y. Ito. Yung y will be this one. Lahat ng y. Y ng F1, y ng F2. Positive kasi lahat pataas. And then, ginraph ko lang, no? So, positive f of x, nakuha. Positive f of y. So, pinalat ko yung fr. Ang magnitude na lumabas is 692. Then, ito, ang tawag dito ulit, yung direction with respect to x. So, that will be inverse tangent, theta. So, ang sagot is 67.9. Okay. Kukopyahin ko lang to. Nalagay ko dito. Kasi, para hindi na pabalik-balik, no? Ang gagawin naman natin ngayon, let's solve using vector. So, vector na tayo. So, sa vector, using kanina scalar, ngayon, vector notation. Okay. So, in general equation is f will be f x I. So, f y j. So, let's start with f sub 1. F sub 1, ang x niya will be 600 positive
cosine 30 degrees plus yung y naman niya 600 sine 30 degrees. Nga pala, this has an I, this has a J. Okay? So, yung sa scalar kasi, ang scalar, ang ginagawa, kinukuha yung lahat ng x component, tapos lahat ng y component. Ngayon, dito, sa vector, baliktad. Kukunin mo muna yung x and y ng isang force. So, yun ang malaking pagkakaiba, no? So, anong value nito? F1 is 600 cosine 30. This is 519.62 I plus, papalitan mo lang ito ng sign. Sign. So, this is 300. Diba? So, 300 J. And, nalagyan lang natin ito ng Newton. Burahin lang natin ito. Pangit eh. Paano nyo maintindihan? So, this is F sub 1. Ngayon, F sub 2. F sub 2, x component niyan will be 400 negative kasi to the left, sine 45 degrees plus 400 cosine 45 degrees. Nakakalimutan ko rin ito, I, J. Kasi ang paborito ko talaga scalar eh, sa totoo lang. Hindi ko mas higilig tong vector na to. So, this is 400 sine 45. Ilan yan? So, this is 282.84 I negative. Ayoko na nito. Plus, parehas lang yan. 282.84 J Newton. Okay? So, ang pag-resultant niyan, kukunin mo lang yung final answer nito. Itong F1 tsaka itong F2. So, medyo mas maano, no? So, yung parang ganito. So, F1, uulitin ko lang. 519.62 I plus 300 J F2, i-add mo lang yan, then ganon, negative 282.84 I plus 282.84 J. So, add lang natin 519.62 minus yung sagot. Parehas ba? 230. Tama. 233.78. So, 8 dito, no? Konting diferensya lang. 236.78 I plus 582.84 J. So, yun yung resultant. So, the same answer or roughly equal sa pagkuha sa yan na yung sagot actually. Yan na yung sagot sa vector. Hindi scalar notation, vector notation. Ito na kaagad yun. Wala nang theta na kailangan. Ito na siya. Yun na yung final answer natin. Okay? So, ano mas madali sa inyo? Vector or scalar? Sa akin, mas mahaba scalar pero mas gusto ko yung scalar kaysa sa vector. Ang kasi, ang ibang engineering kasi mas sila sa vector. I think yung ECE vector sila eh. Pero tayo, mas pabor ako sa scalar.
Okay, hindi pa pala tayo tapos. So kung gusto niyo makuha yung value ng FR, ganun pa rin. So yung FR, ganun pa rin. Kung gusto niyo makuha yung yung real value, actually value niya, no? So ganun mo lang ulit, 236.78 squared plus 582.84 squared. So parehas lang yan dito. So ang sagot dyan is 629. Newton. Tama. Newton. Okay, so ito yung IJ. Alam mo na kung anong quadrant yan. And then again, pag kukunin mo lang, tangent theta is 500. Kung gusto mo nang lagyan ng absolute, no? So theta is 67.9 degrees. The same. Okay? For now, dito muna tayo. Problem number 2 later.